number of question 10 বলতেছে x minus 1 by x equal to হলে x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equal কত? Can I solve it? আমি এটা I can solve it now. X to the power 4 plus 1 by x to the power 4. So x square plus 1 by x square এর উপর হোল স্কয়ার করতে পারি আমরা মাইনাস twice x square plus 1 by x square. সো আমরা এটা করতে পারি যে 2 এর উপর স্কয়ার প্লাস তাহলে x minus 1 by x square plus twice অর্থাৎ b twice ab whole square minus 2. দেন আমরা করতে পারি যে এই x স্কয়ার এন্ড এই x স্কয়ার কাটতে পারি আর পরে কাটতে পারি এটা আর এটা। দেন থাকবে হচ্ছে এখানে হচ্ছে x minus 1 by x minus 1 by x এর ভ্যালু হচ্ছে 2 এর উপর স্কয়ার প্লাস আছে প্লাস রেখে দিব। দেন হচ্ছে আমরা প্লাস আছে প্লাস রেখে দিলাম। তারপরে আমরা কি করতে পারি হোল স্কয়ার এন্ড মাইনাস 2। সো আমরা করতে পারি এখানে যে 2 2 4 2 into 2 and plus 2 for square minus 2 तो 2 दुगुने 4 प्लस 2 6 এর উপর হোল স্কয়ার minus 2 সমান 6 into 6 minus 2 6 into 6 36 minus 2 and 34 is the answer. Number of question 10. Number of question 11 বলতেছে পিতা ও দুই সন্তানের বয়সের গড় 30 বছর। পিতা ও দুই সন্তানের বয়সের গড় 30 বছর। দুই সন্তানের বয়সের গড় 30
20 বছর হলে পিতার বয়স কত? This is the number of question 11. বলতেছে পিতা ও দুই সন্তানের বয়সের গড় 30 বছর। দুই সন্তানের বয়সের গড় 20 বছর হলে পিতার বয়স কত? So can I solve it now? Solve now. পিতা ও দুই সন্তানের বয়সের গড়। পিতা ও দুই সন্তানের বয়সের গড়, অর্থাৎ পিতা ও দুই সন্তান 3 into 30 equal হচ্ছে 90 বছর। তারপরে বলতেছে দুই সন্তানের বয়সের গড় 20 বছর। দুই সন্তানের বয়সের গড় সমান সমান 2 into 20 equal 40 বছর। তারপরে বলতেছে পিতার বয়স কত, অর্থাৎ আমরা 1 থেকে 1 নং এবং 2 নং সমীকরণ বিয়োগ করে পাই। 1 নং হচ্ছে 90 minus 40, so 90 minus 40 50 হচ্ছে পিতার বয়স, অর্থাৎ পিতার বয়স 50 বছর। This is the answer. The number of question 11. I hope understand হয়েছে। তারপর কোথাও কোনো কনফ্লিক্ট থাকলে অবভিয়াসলি আমাকে কমেন্ট করো। আমরা পরবর্তী ম্যাথে চলে যাচ্ছি। পরবর্তী ম্যাথ বলতেছে 2 থেকে শুরু করে পরপর 5টি জোড় সংখ্যার গড় কত? নাম্বার অফ কোশ্চেন 12 বলতেছে 2 থেকে শুরু করে পর 5টি সংখ্যার গড় কত হবে? This is the question number of 12. So solve it now. 2 থেকে শুরু করে পরপর 5টি সংখ্যার গড়, অর্থাৎ 2 4 6 8 and 10। অতএব গড় 5টি সংখ্যার গড় 5
2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. 10 and 2 and 8 20 and 4 and 6 30. Gor equal 30 divided by 5. 5 into 6 30. অতএব গড় ইকুয়াল 6. 2 থেকে শুরু করে পরপর 5টি সংখ্যার গড় হবে 6. This is the answer. Number of question 12.